We see Saudi Arabia as the country of oil and strict Islam, where women wear veils and kisses are edited out from films. But suddenly, there was a new crown prince. He says he wants to reform the country, women get more rights and tourists will soon be welcome. The country has become less dependent on oil. At the same time, the people are ruled with an iron fist. One wrong word can have serious consequences. In this year of changes, I travel around the country and follow the developments on the inside through the eyes of the citizens. Are they just empty promises, or is Saudi Arabia really able to change? Lege stranden, een ongerepte kust, nauwelijks door de bevolking bezocht. En dit was dus de aanblik van al die pelgrims die naar Saudi-Arabië kwamen voor de heilige steden. From the earliest beginnings of Islam, Muslims have come to Saudi Arabia. One of the rules of Islam is to go to the holy city of Mecca. The pilgrims moored in Jeddah harbor. Its holy cities, such as Mecca and Medina, give Saudi Arabia power in the Islamic world. Nou, hier was dus die oude haven en achter me eigenlijk, je ziet die hoge kranen, dat is de haven nu van Jeddah. Maar het water kwam tot aan het ijzeren hekwerk daar. Dit waren eigenlijk allemaal havenpoorten. Ik tel er nu 7, maar het waren er iets van 20 tot 30. En voor elke regio hadden ze een toegangspoort. Moslims uit Noord-Afrika, die hadden een toegangspoort. Maar ook mensen uit Nederlands-Indië. En dit was dus de plek waar al die pelgrims aan land kwamen. En deze stad Jeddah is dus nog steeds het startpunt voor de tocht naar de heilige stad Mekka. En ik wil eigenlijk dezelfde route afleggen. Vooral ook omdat ik heel erg benieuwd, maar ook echt gefascineerd ben over de aantrekkingskracht van Mekka. I want to find out what they do with it. Samir is an official of Jeddah. He guards the city center and knows every alley and every inhabitant. He is the head of an important family. The king trusts them to guide the pilgrims. And in 1937, King Abdulaziz built this. It used to be just a sand and people cross the sand. This is the steel, Oh, yeah, that's the ship, and that's the level. But in the past, was a big business, and 90% of the pilgrims outside Arabia, they come from this point. How many people were coming in that time? In the early time, maybe 50,000, 100,000, and later on. But I think, now is hundreds of thousands, and they come to 2 million people. They come to pilgrim. So this was the route of the pilgrims? Yes. We walk this way, and then we enter this gate. The gate to Jeddah. To the market and to the city. This gate, we call it Al-Furda Gate. Al-Furda Gate. Yes. And then this is the last 200 years old corridor. So thousands of people were walking maybe every day? Yes. This is the first street they saw. How many kilometers is it from here? 70 kilos, and by camel caravan it takes 2 days. 2 days from 2 days. Jeddah to... Yes. Now an hour and a half by car.
But it gives also a Yes. huge responsibility when millions of pilgrims come to this country. A huge responsibility. Yes, and it's not very easy. And Saudi Arabia is gaining very good experience. But Saudi Arabia also can decide which way it goes with religion. Okay, but please don't ask me about politics at all. Okay. Yes, Okay. yeah. Samir breaks off the discussion on religion and power. He is afraid to say something that might damage his affairs. Islam is the world's fastest growing religion. The number of pilgrims increases all the time. Saudi Arabia does its best to manage the visiting crowds. Het is echt een gigantische luchthaven. En dat is ook logisch, want die hele bedevaart, dat is echt een ontzettend grote industrie. Pilgrims pour into Mecca every year, landing at a special airport. During the Hajj, the great annual pilgrimage, it's full to the brim. Planes land the rest of the year too, for the Umrah, the smaller pilgrimage that can be done any time of year. Most pilgrims save up for decades to come here. It's a high point in their lives. How important is Umrah for you? Very important. This is an integral part of our religion, of our faith. Hajj is a religious duty. Duty, yeah. It's one of the Once, if you can afford, then you must go for Hajj once in a life. And then when we go to Mecca, then we see the house of God, house of Allah. Yeah. And then we surround. So God has given the power to Saudi Arabia because that's why Not the power, but I think it is a gift from God. It's a gift from God. But it brings also a lot of money for Saudi Arabia. No? This is a gift of God. Yeah, it's a gift, yeah. And how will you travel now? From here to Mecca by car. You're not going with the bus. Bus? Maybe. Bus, yeah? Maybe. By car. By car. The pilgrims are welcomed with a free copy of the Quran and guided towards the buses in a practiced manner. These Pakistani pilgrims can afford a rental car to go to Mecca, but rentals can't come to the airport. What's the problem? Our car is waiting outside. Outside. He is not allowed to enter this car in this premises. Okay. So the bus owner will not charge us if we give number of that car. Okay. Yes, it's okay now? Baba, no problem. Now, There's no problem. Okay. They wait for someone to bring them outside. They are stuck at the airport for now. Samir takes me to what he calls the most beautiful spot in town. So a horse or a mule or a camel can go up and live. It is the old city palace where Abdulaziz used to have his study, the founder of modern-day Saudi Arabia. He had himself crowned king while holding the Quran, thus linking religion and politics. Nou, ik denk niet dat ik op zijn stoel moet gaan zitten. Volgens mij wordt dat niet heel erg op prijs gesteld. Wauw, what a view. Yes. Wat een mooi uitzicht op de oude stad van Jeddah. So the pilgrim route was That way. That way? This way. Which way? That's it. You see? Look. Yeah? Yeah. Oh, like this. Yes. From there all the way there. The camels come to the house where the pilgrims stayed, and then they go to the gate of Mecca, which is in Jeddah, and then they registered the record, and they give him permit, and then they go towards Mecca. So you're from Jeddah
all your life you saw pilgrims in Jeddah? Yes, huh? yes. And your father and your grandfather yes, and yes. And I did when I was young. I did sell water to pilgrims next to the old airport. Het gebed komt eigenlijk vanuit alle hoeken van Jeddah. Gigantische volume. En dat komt omdat er 37 moskeeën nu oproepen tot het gebed. Cardamom? Cardamom, and we burn the coffee light. It's a difficult time now in the world for Muslims. How will be the future for Muslims? It is difficult for the whole world. It's not only Muslims. But yeah, that's true. But we had a lot of troubles because of what happened in 9/11, but also Daesh. Yeah? They are not Muslims. They are criminals. They pretend to be Muslim. In the Islamic religion, if you kill one person, like you kill the whole world in execution. Samir rejects the crimes committed in the name of Islam. He rejects all negative images created around his faith. I follow the route he showed me. This is also a personal journey for me. With my background, Mecca played a role in my life too. Nou, zo eigenlijk een nog veel grotere hing bij mijn opa aan de muur. En als kind begreep ik niet wat dat kubusvormige gebouw was. Maar ik dacht, het moet iets belangrijks zijn. Want een tapijt die niet op de grond ligt, maar aan de muur hangt, dat moet heel belangrijk zijn. Dat kan niet anders. Alleen hij was nog veel groter. En pas jaren later begreep ik eigenlijk pas dat het de Kaäba was. Salam. Kamflus. هذا 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 التسيني تسيدي تركي. One of the habits during a pilgrimage is to wear traditional clothes. An ihram consists of just two pieces of fabric held together with a belt. It's a symbol of simplicity. The idea is that all pilgrims are equal, whether you are a cleaner or a bank director. هذا دي طبخي De rechterarm moet volgens hem open blijven, dus die moet je zien. Oké, like this, yeah? تمام؟ كله تمام؟ كله تمام. شكرا. Our Pakistani pilgrims are allowed on the bus. They are glad to get away from the airport at last. Today I witness what it does to these people. A mix of tension about the journey and satisfaction that Mecca is getting closer. Is it a special occasion? Is it for someone who is ill, or you want to pray for someone, or is it just For everything. everything? The safety of your life, the safety of your religion, the safety of your future, the safety of your human life. When we will go back, then we will be a refined person. Well, I hope you will be a fine Yes, person. we will. Yes. But you were not a fine person until now? No, we are, but it will be more refined, you can say. As I told you earlier, that it is just a renewal of commitment of man with God. Going to Mecca is a sacrifice, for some pilgrims greater than for others. These men arranged a luxury car for their journey. The question is, will it ever get here?
मैंने क्या किया पता इधर ये इतना सामान मिला था ना Alaikum salam. Have a good trip. Nou, dit is dus de Umrah voor rijke mensen. Hè? Want de rest moet in een oude bus. Many pilgrims go to Medina first. It is the second holy city in Islam. I want to do that too and get permission from the authorities. We are even allowed to film on strict conditions. A sign says Haram area, meaning non-Muslims are not allowed here. Maakt ook niet uit waar je bent, hè. Het is elke stap die je zet in dit land. Wordt er weer druk gebeld en opnames worden er gemaakt van je foto's aan één stuk door de hele tijd. Die meneer ook in die witte auto. Sadly, in order to film in Medina, I have to go without one of the crew. Nou, daar verderop ligt Al-Haram, een heilige plek voor moslims. Het is eigenlijk gewoon de stadskern van de stad Medina. Ja, als niet-moslim mag je gewoon niet in de stadskern komen. En ik moet op zoek naar een andere cameraman die wel moslim is. Nou ja, het is gewoon niet anders. This is my first time in a strictly Muslim area. Medina is where the Prophet Muhammad lived and was buried. Het is vrijdag. En vrijdag is een vrije dag in de islamitische wereld. Dus ze hebben 2 vrije dagen, vrijdag en zaterdag. Nou ja, dat lijkt eigenlijk op een zondag, rustdag. Nou ja, wat doe je als je een vrije dag hebt? Dan kom je bijvoorbeeld naar dit park met het gezin. The remainders of the famous Hijaz railway line are here. It ran from Turkey to Medina, but is now closed. Hundreds of thousands of pilgrims came from the north by train. Hello, how are you? I'm fine. I'm going to Istanbul. Yeah, you go to Istanbul. Can I come with you? How are you? Alhamdulillah. You're on travel or Umrah or? Umrah. Yeah. Judging by his entourage, this is a dignitary on a day trip. It turns out to be the Minister of Muslim Affairs from Singapore. I come here to meet my counterpart from the Kingdom of Saudi to negotiate our annual Hajj quota and all the arrangements for the Hajj. The number of pilgrims in Singapore is quite small. Actually, based on the quota, we used to have only 680. Last year, alhamdulillah, with our negotiation to 800. So there is a quota for every country? Yes. Wow. Yeah, so we have to work within that quota. But my problem now is that a lot more Singaporeans, because we're becoming more affluent, want to come to Hajj. So if you register now, the waiting time is 34 years. 34 years? Yes. Wow. Literally. So it also can make people sad who are waiting for a very long time. Exactly. So we always have a situation where we have someone who has never been there, he's an elderly, he wants to go, but you need someone to look after him. So he brings his son, the son goes to look after the father, then the son gets married, he wants to go with his wife, but he's considered a second timer while the wife is a first timer. So all these complications, because we give priority to first timer and people who wants to fulfill it, because it's the 5th pillar of Islam. Doing the Hajj is a rare opportunity. It is best to be on good terms with Saudi Arabia because they decide how many pilgrims they will admit. Nou, dit is de eerste moskee. De eerste plek ook waar de profeet Mohammed heeft gebeden. En dat zorgt ervoor dat er dus ook los van Mekka miljoenen moslims hier naar Medina komen. I am allowed to join the call for prayer. A side door takes me into the oldest mosque in the world. Salam alaikum. Alaikum salam. Sharafna. Er moet waarschijnlijk weer overlegd worden of het mag. Zoals eigenlijk elke stap
alles overlegd moet worden. Nou, dit is een papiertje dat we toestemming hebben om te filmen. Maar het is in de moskee. I think better. Oh, you do here microphone? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Just move this. You will do the azan now, eh? Yeah. Zo, wat een stem heeft die man. Echt. Ja, ik snap wel dat hij hier in deze moskee zit. Want dit is een van de belangrijkste moskeeën van de islamitische wereld. En er is eigenlijk één detail aan deze moskee. En dat is dat de bidrichting van deze moskee is richting Jeruzalem. En dat is eigenlijk pas later dus veranderd naar Mekka. Alle moskeeën, alle bidrichtingen, het maakt niet uit waar ter wereld. De bidrichting is altijd richting Mekka. Further into the mosque, I'm surprised to find a wedding ceremony. The union is made between the groom and the father of the bride. Yeah. This is a marriage inside the mosque. It's what you say, it's a contract. Nikah, you know, we can make it anywhere, but we prefer to make it in mosque. So this is official? Yes, it's official. How many wives you can have in Saudi Arabia? No, in Islam, you are allowed to, you know, Four. make four. Yeah. But mostly we are marrying one. Hij wordt nu gefeliciteerd en hij krijgt zijn cadeaus. This country is the cradle of Islam. It gives Saudi Arabia a crucial position in religious reform. But the ultra-Orthodox ideas are often expressed openly. ايش وراء مشاهده المراه للمباريات من المصالح؟ مفاسد 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 عظيمه. وينكرون إنكاح الصغيرة فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج. I get permission to visit an important advocate of moderate Islam, Adil al-Kalbani, the former imam of the great mosque in Mecca. He is highly regarded by the faithful and a known supporter of reform. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. التحدي أن تبقى على إسلامك وتتطور. في نظري أنه سرعة التغيير هي التي مؤدية للصدمة بين الناس، وإلا التغيير هو مطلوب وليس فيه شيء مخالف. I see women without scarf. What do you think about it? بدون نقاب يعني؟ بدون نقاب. هذا رأيهم. لكن النقاب أمر مشروع للمرأة الحق فيه، للمرأة الحق في لباسه، للمرأة الحق في خلعه. Do you like music? لا أحبها ولا أنفيها يعني. لا أنا مع من يقول أنها حلال. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي. How do very Orthodox people react on you? أيضا في كل بلد وفي كل مكان في هناك من يتمسك بالقديم أو يتمسك بالتراث أو بما فهمه ويصعب عليه التغيير. فمن هنا جاءت يعني الحملة التي أقيمت عليه أحيانا أو تقام أحيانا. But is this the time for change, sir? نعم. Yeah. أظنه.
Al-Qalbani is a spiritual leader who admits that Salafism, the orthodox school of Islam, is a source for the ideologies of groups like ISIS and Al-Qaeda. He would like an open debate to combat extremism. يعني نحن سلفيون، السلفية عندنا ليست هي القتل وما يسمى بالإرهاب، لا، ليست هذه. Is a group like Daesh, is that Salafi? هم يقولون سلفي، لكن نحن نقول إنهم سلفيون لم يفهموا السلفية كما هي. أنت قلت قبل قليل السلفية هي منهج النبي، وأنا أقول هذا، السلفية هي منهج النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعايشون مع الآخرين. But Salafi is like to live in the time of the Prophet, so it's also looking back to the glory time of the Islam. So what can change? نعم هم يريدون أخذنا من هذا العصر إلى ذاك العصر. نحن بالعكس نريد الإتيان بذاك العصر إلى هذا العصر. Adil Al-Qalbani tries to hold on to Salafism while seeking to join the modern age. This causes constant friction. I am getting close to Mecca when I come across an unexpected scene. شو تعمل؟ سياحة تمشي. نحن نلعب على الدبابات، دراجات يسمونها نارية أو دباب حق ملاهي، جولة على المنطقة، ما في مشكلة. زي كذا ما شاء الله تشوف. هذا اللي يحب الجو البر. الشيء ذا اللي يحب الجو بر، هذا البر. معقول هدية أسود جنب مكة؟ لا، في كل مكان، بس المحوقة هذا تقول ما يربط بين جدة ومكة. عرفت ولا لا؟ منطقة بر. إن السعودية أبناء الصحراء. إيه صحراء كويس 100. بعدين مشكلة يجي هنا، بعدين هذا كويس 100. This is your children? أطفال؟ هذا مبناك. بنتي. هذا دباب كويس. Dit is de weg naar Mekka, de heilige stad van de moslims. En ik denk dat er nog 20 kilometer te gaan is. Nou, en ik vind het best bijzonder omdat dit een stad is waar elk jaar miljoenen moslims naartoe trekken. En waar je als niet-moslim niet mag komen. Nou, het eerste bord met verboden voor niet-moslims, daar rijden we nu aan onderdoor. Niet-moslims moeten dan eigenlijk hier naar rechts rijden en terugkeren. Kijk, hieronder zie je een checkpoint. En dat is eigenlijk om te controleren of je wel of niet moslim bent. Dus wat er gebeurt hier is dat ze af en toe een auto eruit halen. En als er een bekeerling in zit, dan moet hij een certificaat laten zien dat hij zich bekeerd heeft tot de islam. Mecca is close to non-Muslims. This is strictly supervised. Adil Al-Qalbani agrees that this must not be meddled with. He even takes it a step further. There is no room for two religions on the Arabian Peninsula. نحن لا يسمح في جزيرة العرب، لا يسمح فيها دينان بنص النبي عليه الصلاة والسلام، ليس نصا من عند المملكة يعني كنظام حكومي، لا، هو نص شرعي تعمل به المملكة لأنها ديانتها الإسلام. هي المملكة محافظة، دولة محافظة لأنها قبلة المسلمين، هذه لا شك. المملكة بالنسبة للمسلمين مثل الفاتيكان بالنسبة للمسيحيين، فهو منهي أن يكون فيه كنائس. كما قلت قبل قليل، كما أنه لا يسمح أن يكون هناك مسجد مثلا في الفاتيكان. That's true. There is no masjid in the Vatican, but there is a mosque in Rome.
you are allowed to open a mosque. روم نعم في هذا المسألة مسألة دينية يعني ليست نقاش لو كان نظاما. This attitude was the reason that during a tour of Western European cities in 2015 he was denied access and called a hate preacher. ورفضوا لما كنا نخطط أن نذهب إلى هولندا فقالوا لا تستطيع أن تأتي عبر المطار لأن هناك مظاهرات في انتظارك. فذهبت بالطائرة إلى بلجيكا ثم ركبت السيارة منها إلى هولندا. وصلنا هولندا واستقبلونا الشرطة هناك وجلسنا معهم وشرحنا لهم المراد ثم ألقينا محاضرة بحضور الشرطة وإشرافها والحمد لله تأكد. He has not changed his opinions since that speech in 2015. What's more, he does not reject violence if Islam is disturbed. لأن هذا يريد البلبلة، يريد شق الجماعة. هنا لا، الحفاظ على المجموعة، الحفاظ على الكيان، هذا أمر إسلامي بحت. هذا يضرب على يده ويؤخذ عليه. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع. This scares me. These people are supposed to boost religious reforms. The imam with the reputation of a reformer proclaims views that don't sit well with the West. I leave these ideas behind and go find the origins of Islam. Alongside dozens of foreign pilgrims, I climb Mount Nur in Mecca. Als je geen conditie hebt, dan valt deze beklimming echt niet mee. Ik ben nu al bek af. In a cave on top of this mountain, the Prophet Muhammad had his first revelation in the year 610. The angel Gabriel came to him and designated him as Allah's prophet. Buranın önemi? Yani bizim için buranın önemi şu anda burada bulunmak. Hazreti Peygamber bir peygamber. Ona Cenab-ı Allah bizlerin üstünde bir güç vermiştir ama validemiz Hazreti Hatice'nin buraya gelip de yemek getirişi Hazreti Peygamber'e. Burayı biz erkek olarak şu yaşımızda hani çıkarken bile zorlanıyoruz. Evet. Hazreti Hatice validemizin buraya bu şekilde gelmesi gitmesi beni en çok mesela o düşündürmüştür burada. Geldi bak gel buna ver. Şu yavrusu ona versene o. Dit is eigenlijk niet te doen, dit. Helemaal bek af. Het is druk hier. En nou, eindelijk de top bereikt. Ja. Al die mensen proberen in die grot te komen en heeft de profeet Mohammed heeft daarin gezeten. Het is een kleine grot, 3 bij 3 ongeveer. En dit is eigenlijk de plek waar de islam begint. En waar de godsdienst die nu meer dan 1 miljard volgers heeft, begint. The prophet stayed on this rock for almost 2 years, overlooking the Kaaba. The pilgrims won't be deterred. They want to be in the same room as him. Al die mensen die verdringen elkaar, dat leidt tot gevaarlijke situaties. Deze mensen die klimmen omhoog.
Er komen straks echt ongelukken van. Ja, hoppa. Doe de shorts. Nou, ik denk dat ik dit niet ga doen. Nou ja, ik zie dus die grote klokkentoren. Die zie je van hier. Ook eigenlijk niet te missen van welke hoek je ook naar binnen rijdt. Het is een vrij moderne stad. Veel nieuwbouw. Daar heb je een Subway. Een Pizza Hut. Ja, en dat is toch ook wel weer verrassend dat soort westerse bedrijven, dus die mogen hier dus wel een zaak openen. After a long journey from the Red Sea coast and through Medina, we are here at last, Mecca. In my childhood, it took on mythical proportions. Finally, I get to see it for myself. Het is toch wel even bijzonder om dat even in me op te nemen dat ik er ben. En ook wel blij dat het is gelukt. En het is echt, het is bijna ongelooflijk, maar ik sta gewoon op steenworp afstand van de Kaäba. Dat is hier gewoon tegenover me. En via de inkijk van de zuilen zie ik het vierkante gebouwtje met de zwarte doek erop. Our papers are checked constantly. In the end, we get permission to film for 50 minutes in this square. Je zou willen dat het voor iedereen toegankelijk is. En niet alleen voor moslims. The millions of pilgrims flocking to the Great Mosque every year are accommodated in the hotels around the square. And there are more to come. New hotels shoot up everywhere. Ik had eigenlijk niet verwacht dat er zoveel hoogbouw om de Kaäba heen zou zijn. En als je het hebt over kritiek over Mekka, dat ligt natuurlijk hartstikke gevoelig. Het is een heilige plek. Je mag dat natuurlijk niet bekritiseren of betwisten. Ik vind het eigenlijk te commercieel. In my hotel room, I prepare for the Umrah, the smaller pilgrimage. I will walk around the Kaäba 7 times. I have a Sufi background, one of the many Islamic branches. Die hebben niet zoveel met dogma's, veel meer met intenties. Gevoelsmatig voor mij, ik zie het niet als plicht om op bedevaart te gaan. Maar ik vind het toch interessant om er naartoe te gaan. De plek waar miljoenen moslims van dromen. Ik denk dat je niet dichter bij het geloof kan komen. I am taken up by the flow of people moving to the Kaäba. That velvet-clad shrine. The devotion of these pilgrims is overwhelming. They want to absorb every second. They turn a blind eye to filming on a mobile phone. Het is wel bijzonder, vrouwen en mannen door elkaar. Rijk, arm, eigenlijk alles.
is geen heilige plek dan deze voor moslims. Het heilige der heiligen. De Kaaba. Het middelpunt van de islam. De zwarte steen genoemd. Uit de tijd van de profeet Adam. Het verhaal gaat dat de steen eigenlijk wit was. En dat door de zonde van de mens de steen zwart is geworden. Nu heeft de mensheid in de afgelopen eeuw wel veel gezondigd. De devotie van de mensen hier. Ze doen er alles aan om bij de steen te komen. My journey is done. I saw the Kaaba pictured on my grandfather's rug from up close. I saw the rapture of the pilgrims who reached Mecca at long last. The attraction of the holy cities gives Saudi Arabia religious powers. It is a mainly conservative country, while they could be a driving force behind reforms. There is a long way to go before this country becomes a beacon of religious tolerance. Next week, in our last episode, I will be traveling south to the Yemen border. The resistance against reforms is huge here. When you talk about the capital punishment, that will never change. Saudi Arabia persists for economic reasons, but will they be successful? ونتقبل آراء أي جمعيات حقوقية أخرى ما لم يتعارض مع شريعتنا الإسلامية.